হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই অ্যানাদার ভিডিও। আজকের ভিডিওতে জগন্নাথ দেবের একটি সুন্দর ছবি স্টেপ বাই স্টেপ পুরোটা এঁকে দেখাবো। আপনারা ছবিটি আঁকতে চাইলে ডেসক্রিপশন বক্সে ছবিটির লিঙ্ক দিয়ে দেবো, ওখান থেকে সহজে ছবিটি ডাউনলোড করতে পারবেন। ছবিটি কিভাবে আঁকছি ভিডিওতে স্টেপ বাই স্টেপ বলে দেবো, সুতরাং ভিডিওটা একটু স্কিপ না করে পুরোটা দেখার অনুরোধ রইল। এই ছবিটি আঁকার জন্য আমি গ্রিড পদ্ধতি ব্যবহার করেছি। সবার প্রথমে আমি ফোন দেখে নাম্বারিংটা করে নেব। এখানে ছবির রেখাগুলোকে দেখে ধীরে ধীরে আঁকার চেষ্টা করব। আমি প্রথমে মুখ থেকে শুরু করেছি, তারপর চোখ, এভাবে বাকি অংশগুলোও ধীরে ধীরে এঁকে নেব। এই গ্রিড পদ্ধতির ক্ষেত্রে লাইনগুলো আমাদের ফলো করতে হবে, যেমন আছে তেমন দেখে দেখে আস্তে আস্তে আঁকতে হবে। এবার আমি প্রথমেই মুখটা এঁকে নিয়েছি, এবার ধীরে ধীরে বাকি অংশগুলোও এঁকে নেব।
এই গ্রিডগুলো আমি কিভাবে ক্রিয়েট করেছি সেটা জানতে হলে কমেন্ট করবেন। আমি এ বিষয়ে আরেকটা ভিডিও আলাদা বানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। এই গ্রিড মেথড ফলো করে আপনারা বিভিন্ন কঠিন ছবিও খুব সহজে আঁকতে পারবেন। এই ভিডিওতে আমি ডিটেইলে দেখানোর চেষ্টা করেছি কিভাবে আমি করেছি কাজটা। আরও এরকম সুন্দর আর সহজ ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং অবশ্যই কমেন্ট করবেন কিসের ছবি পরবর্তীতে দেখতে চান। আপনাদের কমেন্ট অনুসারে আমি পরবর্তী ভিডিও আনব এবং সেখানে আমি চেষ্টা করব স্টেপ বাই স্টেপ কীভাবে আমি এঁকেছি পুরোটা বুঝিয়ে দিতে, যাতে আপনাদের কিছুটা সাহায্য হয়।
ভিডিও প্রায় শেষের দিকে। যদি ভিডিওটা একটু ভালো লাগে, যদি আপনাদের একটু সাহায্য হয়, অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে একটা লাইক দিয়ে দেবেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে।